Hello, let us start. Let us start. While do while समझ लगा? Hello. Hello. हे दोन्ही बघितलं होतं आपण. Yes. While and do while. Hello. Yes. आज आपण फॉर बघणार आहोत. फॉर लूप. So before moving towards for loop, let us try to understand and what is meant by for loop. So already we have seen while, do while, these are the looping control statements. Looping control statements are the statements which are helping us to execute certain instructions again and again. And if you will compare both while and do while, so while we are calling it as entry control and do while is exit control. Barobar? Hello. While is entry control and do while is exit control. Is it? Yes. So for loop is also an entry control looping statement like while looping control statement. त्याचा जर syntax बघितला तर syntax, let us understand a syntax for loop. तर इथे बघा, this is the syntax for loop. For is keyword. So after writing for, you will have to use round brackets, and in the round bracket all three parts which are required for looping control statement you will have to mention by separating this semicolon. म्हणजे काय तर initialization of looping variable will be doing in the round bracket, then we are giving semicolon. So after initialization, next is what logical condition, that also we are doing in the round brackets for loop. After writing logical condition, we are giving semicolon again. And then updation of looping variable. It means for looping control statement, initialization, logical condition, and updation, these three basic parts are required. All these basic parts will be doing at one place with the help of for loop. Only that is the difference. Rest of the thing remains same. This is the body of for looping. This is the body of looping control statement for loop. As it is entry controlled. Why entry controlled? Because logical condition is tested first. At the start itself, logical condition is tested. If logical condition remains true, then only body gets executed for more number of times. And if logical condition will become false, immediately execution of body of looping control statement gets stopped. बाकी सगळं सेम आहे. अलग लक्षात? हॅलो. ओके. Yes. Yes, sir. मग आता बघा ना, आपण थोडासा प्रोग्राम लिहिण्याचा प्रयत्न करूया. स्क्रीन दिसते का बघा. हॅलो. यस. Yes, sir.
Yes, sir. A C program to understand for looping control statement. बघा, एक लूपिंग व्हेरिएबल घेतला I int I फॉर याचं जे काय आहे इनिशियलायझेशन ते एकाच ठिकाणी सगळं आहे. I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus. Suppose I wanted to display all numbers from 1 to 10 and a simple program, let us write /n%d, I. Yes? Hello. Yes, sir. So machine will display all numbers from 1 to 10. साधा प्रोग्राम बघितलाय आपण जिकडे 1 ते 10 आहे ना नंबर आपल्याला स्क्रीनवर दाखवायचे असतील किंवा आहे ना वेलकम मेसेज इफ यू वॉन्टेड टू डिस्प्ले फॉर 10 टाइम्स. So in this way you can write, you can use and काय तर चुकतंय. Yes? Hello. Yes, sir. Yes. इथेच जर तुम्हाला बरं का आयची व्हॅल्यू जर दाखवली बघा ना कशा असं थोडंसं तुम्ही स्वतः करून बघत चला आहे ना %d इथे लिहिलं डॉट दिला आणि इथं बाहेर जाऊन जर कॉमा केला आहे तर तो आयच्या व्हॅल्यू दाखवेल वेलकमच्या आधी. हॅलो. येस. Yes, sir. So such kind of experimentations you can do and you can understand how to display values, how to display appropriate messages on the output screen, how looping control statements are helping us to execute certain statements again and again. Here this statement machine is executing for 10 times. जर इथं आपण उलट केलं आहे ना उलट म्हणजे लॉजिकल कंडिशन फॉल्स केली तर मशीन विल नॉट एक्झिक्यूट दिस बॉडी इवन फॉर सिंगल टाइम. देअरफॉर वी आर कॉलिंग इट ॲज एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट. बरोबर. त्याच्यामुळे ह्याला आपण एंट्री कंट्रोल म्हणतोय. हॅलो. एकदा पण एक्झिक्यूट नाही होणार. यस. हॅलो. येतं का लक्षात?